Muy buenos días, feliz sábado para todos. Good morning. Happy Sabbath to everybody. Bom dia, feliz sábado para todos os irmãos. Good morning. Estamos muito contentos de estar aqui com vocês este sábado. We're very happy to be with you this Sabbath morning. Tuvimos, hermanos, ayer uma turbulência como nunca havíamos experimentado. Yesterday, we've had such turbulence that we've never experienced in our lives. Quase 3 horas de Brasil a Bolívia, aí sacudindo dentro do avião. We were traveling 3 hours by plane, and the plane was shaking the entire voyage. Pero por la gracia de Deus aqui estamos com vocês. But by the grace of God, we are with you here today. Queremos dar saludo a todos os hermanos que nos estão acompanhando por las pantallas. We want to give a big welcome to all those people who are online seeing us through the cameras. E estamos muito agradecidos com o Senhor por poder estar aqui e compartilhar 10 dias de predicações. And we are very thankful to the Lord that we will be here 10 days to share the message with you. Queremos, por la gracia de Deus, trabalhar alguns temas proféticos. And by the grace of God, we would like to talk about some prophetic themes. E um dos projetos é gravar o livro, meus irmãos, ou gravar os temas proféticos do livro Eventos de los Últimos Dias. And one of our targets or goals is to talk about the last day events. São 20 capítulos. There are 20 chapters in that book. Assim que temos que predicar aqui 20 temas de profecia. So we're going to have 20 sermons of prophecy. Pero também estamos trazendo uma programação de reforma para a saúde. But we're also bringing a program of the health message. E teremos, meus irmãos, programa novo agora. We have a new program now. E estamos estudando bastante sobre fitoterapia ou herbolaria. We're studying about fitoterapia, ¿cómo se dice? Planta, estudio das plantas. The study of the plants. E também, irmãos, agora nos toca conhecer mais a natureza. And we're going to learn more about nature. E isso vamos estar predicando relacionado com a profecia. And it is going to be in hand with prophecy. E quero dar saludo especial a los hermanos allá em México. I want to give a special welcome to the brothers and sisters in Mexico. Estuvimos 2 semanas atrás allá com os hermanos, que fiesta. 2 weeks ago we were there and it was such a great time. E também os hermanos de Guatemala, passamos por aí, conhecemos muitos hermanos, saludo a todos. And the brothers and sisters in Guatemala, I give a big welcome to you as well. Pero agora estamos em Bolívia, estamos conhecendo aqui os hermanos e também o equipo de Red Advenir. But now we are here in Bolivia and we're here with Red Advenir. Assim que agradecemos a Deus e também a todos os líderes, Pastor David Gates, com todo o equipo por estarmos aqui este sábado. So we thank the Lord, Pastor David Gates, and the entire crew for inviting us here. E queremos fazer alguns anúncios, hermanos, de que Madison é projeto agora muito vivo para esse tempo. I want to make a couple of announcements that the Project Madison is very much alive today. E estamos programando, meus irmãos, já os campamentos para a parte prática de lo que estuvimos aprendendo na teoria durante quase 2 anos. We're scheduling camp meetings. E nós já queremos fazer o primeiro campamento em Guatemala, el dia 23 ao dia 27 de julho. And from the 23rd to the 27th of June, we want to have a camp meeting in Guatemala. E eu não posso adelantar-me, pero tenho grandes surpresas para Guatemala. Now, I don't want to get ahead of myself, but I think we have a lot of surprises for Guatemala. E no mês de outubro, meus irmãos, para o projeto Madison, a prática vai ser aqui em Bolívia, se Deus permite. And in October, the practical part is going to be here in Bolivia. Hoje deveríamos estar começando a prática, pero porque não tínhamos suficiente maestros e pastores, então colocamos para o dia 13 ao dia 19 de outubro. We should have started today, but since we don't have all the professors and everything like that, we will be starting in October. E para Peru, meus irmãos, temos grande número de estudantes em Peru. A prática vai ser do dia 23 ao 27 do mês de dezembro, se Deus permite. And in Peru, we also have a lot of people. From the 23rd to the 27th of December, we will be there. Para os hermanos interessados que querem ser parte de Madison, temos 2 diplomados, meus irmãos, em Daniel e outro em neurologia, que começam no dia 2 de junho. So, for those who are interested in the Madison Project, we have 2 diplomas. We have one for Daniel and we have one for neurology.
Si alguno no le alcanza porque no tiene todo el dinero suficiente, haga contacto con nosotros, tenemos un plan especial. And if because of a financial situation you think you can't make it, please contact us. También tenemos dos licenciaturas, una en naturopatía y otra en teología. And we have also 2 licenses in theology and in natural medicine. Van a empezar las clases el domingo 25 de mayo. And the 25th of May is when we will begin our classes. Así que también tenemos una beca, si alguien se interesa, haga contacto con nosotros. So if someone is interested, we do have a Becca. Please contact us. La buena noticia, hermanos, es que tenemos también una plataforma con becas en inglés. And the good news is that we also have a platform in English with Beccas, Y bien como en español también. in Spanish as well. Bueno, queremos agradecer a Dios porque nos ha dado el privilegio de poder ahora abrir su palabra y participar con ustedes este sábado aquí en Bolivia. We want to thank the Lord for giving us the opportunity to open His Word and to share with all the brothers and sisters here in Bolivia. Mis hermanos, yo tengo un gran pecado And brothers and sisters, I have a great sin. y yo no sé predicar corto I don't know how to preach in such a short time porque yo tengo una biblioteca para leer. because I have an entire library here to read. El hermano Richard habló así: usted trae todos los libros de la hermana White. Brother Richard told me, you brought the entire library of the books of Ellen G. White. Y yo le dije: no, nomás traigo la mitad. And I said, no, I just brought half of it. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Santo, santo, santo. Holy, holy, holy. Al Dios eterno toda la honra y gloria. To the eternal Father may all the glory and honor be. Queremos agradecer por los cuidados desta semana. We want to thank you for taking care of us this week. Queremos agradecer por el privilegio de las horas sagradas, estarmos en comunión con el cielo. We want to thank you for the privilege of these holy hours of being in communion with heaven. Señor, vamos a abrir tu palabra, Lord, we're going to open your word, pero pedimos la unción de tu Espíritu. but we ask for the blessing of your Holy Danos Spirit. sabiduría, Give us wisdom. danos humildad, Give us humility. danos el valor para seguir adelante cuando todos retroceden. Give us strength to keep going forward when all other people go back. Danos una visión de la misión para esta hora. Give us a vision of the mission in this Señor, hour. ayúdanos a amar a las almas. Help us to love souls. Ayúdanos a hacer los planes que son tus planes. Help our plans to be your plans. Bendice este lugar. Bless this place. Envía tus ángeles, Señor, para acamparse aquí y protegernos. Send your angels to encamp around us and Visita protect us. cada miembro de aquellos que estão conectados con nosotros también. And visit each one of the members who may be online. Despierta, Señor, a las vírgenes. Awaken the virgins, Lord. Que podamos dar a la trompeta el sonido certero a esta hora. May we give a sound trumpet sound. Todo el mundo já está preparado, Señor. The whole world is ready, Lord. Hay guerras, There is war. hay imoralidad. There's La immorality. economía se está desplomando. The economy is going down. Todo lo más, Señor, pero hace falta una cosa. But there is one thing left, Que tu pueblo se despierte. that your people may be E awakened, que marchemos como exército para concluir tu obra. and that we may march as an army to complete your mission. Bendice tu palabra, Señor. Bless your word, Que Lord. no regrese vacía. May it not come back empty. Que haga la obra que tiene que hacer en nuestra vida el día de hoy. May the work that you have done be completed today. Ayúdanos a levantar en alto la bandera del Cordero que foi imolado. Help us to lift up the flag of the Lamb who was slain. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, We ask in Jesus' powerful name, a quien damos toda la honra y gloria. to whom we give all honor and Y glory. la iglesia dice, And the church says, Amén. Amen. amén, amén. Vamos a abrir, hermanos, el santo libro de Dios en Isaías, We're going to open the holy word of God to the book of Isaiah, el capítulo 6. chapter 6, Dice en el año, versículo 1, verse number 1. en el año en que murió el rey Uzías, In the year that King Uzziah died,
Em outras gravações vamos falar sobre o rei Uzías. And in other recordings, we're going to talk about the king Uzziah. Foi um dos tempos mais largos de la prosperidade de la nação de Israel, assim como o tempo de Davi e Salomão. It was one of the longest years of prosperity for the nation of Israel, just like it was with King David and King Solomon. E quero predicar el porquê el rei Uzías tuvo tanto êxito. And I'm going to preach about why King Uzziah had so much prosperity. Não solamente porque ele tinha grande exército. Not just because he had such a great army. Uzías colocou em prática o plano del cielo. Uzziah put into practice the plan of heaven. Ele era amigo da agricultura. He was a friend of agriculture. Hoje não entendemos todavía lo que hablamos. Today we don't understand what we speak. Hoje agricultor é uma pessoa que não tem nenhuma chance a la vida. Someone who is a farmer we think is someone who doesn't have any chance in life. E hoje pensamos que a agricultura é algo apenas secular. We think that agriculture is something secular. Deus tem plano para isto. God has a plan for this. Pero quero concentrar-me na seguinte parte do versículo. But I want to concentrate on this next part of the verse. Dice Isaías 6:1. Isaiah 6, verse 1. Vi yo al Senhor sentado sobre trono e sublime, e sus faldas llenaban el templo. I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. E estamos caminhando a passos muito rápidos. We're walking rapidly. E estamos chegando a la crisis mais terrível que haya sido vivida em algum tempo atrás. We are walking towards the greatest crisis of all the history of planet Earth. E talvez que nós outros estamos pues pedindo ajuda financeira, We might be asking for financial help, pedindo mais obreiros for more workers, e pedindo tantas coisas materiais. for so many material things. Pero la mais grande necessidade que temos But the greatest necessity that we have não é de coisas materiais. is not the material. Eu e você, se queremos agora ser parte de los obreiros de la 11ª hora, If we want to be part of the workers of the last hour, assim como Isaías, just like Isaiah, temos que ver a Jeová em seu templo. we have to see the Lord in his temple. E uma vez que tengamos esta visão, And once we have this vision, nada nos poderá desanimar. Decimos amém? nothing will be able to take us down. Amen? Isaías era jovem. Isaiah was a young man. Uzías havia cometido grande erro. Uzziah had made a big mistake. E pareciera que su hijo no iba a seguir como no siguió los pasos del padre. And it looks like as if his son wasn't going to follow into the steps of his father. Si usted lee los capítulos anteriores del libro de Isaías, If you read the prior chapters of the book of Isaiah, había gran apostasía de la iglesia. there was a great apostasy in the church. Número 2, Isaías era joven, tenía como 17 años. Isaiah was like 17 years old. He was a young man. Y el Señor le había comisionado una tarea. And the Lord had given him a job. Pero Isaías estaba a punto de renunciar. But Isaiah was about to quit. Y yo le hago una pregunta. Now I ask you a question. ¿Está usted desanimado? Are you not in such a great spirit? ¿Usted siente de que las cosas no prosperan? Do you feel like things aren't prospering for you? Entonces yo y usted necesitamos de tener una visión de Jehová en su trono. Then you need to have the vision of the Lord in his temple. Y cuando Isaías ve al Señor, And when Isaiah sees the Lord, y hacemos una pregunta. we ask ourselves a question. En el libro de Juan dice que nadie jamás vio a Dios. In the book of John, it is said that no one has seen the Lord. Entonces, ¿cómo Isaías lo vio sentado al trono? So then how did Isaiah see him sat upon his throne? Era Jesús que le apareció a Isaías. It was Jesus who was before Pero Isaiah. no como un bebé al pesebre, But not as a baby, no como un carpintero. not as a carpenter. Jesús estaba en un trono en gloria. Jesus was in his throne in glory. Esta visión, mis hermanos, es importante para nosotros. This vision is important for us, brothers and Y antes de sisters. hablar de puestos de avanzada, And before talking about outpost. outposts, Antes de hablar de Escola Madison, before talking about the Madison University, antes de hablar de colportaje, before talking about canvassing, antes de hablar de obra médico-misionera, before talking about missionary work, antes de hablar de reforma pro salud, before talking about the health reform, hay que tener en cuenta que hay algo más grande que todo esto. we have to discover that there's something greater than all of this. Porque de nada sirve hablar de la obra Because it is of nothing to talk about the work
si no tenemos un encuentro con el dueño de la obra. if we do not encounter the owner of this work. Isaías estaba para echar la toalla o abandonar el oficio profético. Isaiah was about to quit. Él no tenía el apoyo del rey. He didn't have the king's approval. La gente estaba apostatada. Everyone was apostate. Isaías estaba desanimado. Isaiah was not in a good place. Y Dios se le dio a él el privilegio de su persona. And God gave Isaiah the privilege of his own personage. Yo conocí el evangelio, yo tenía 20 años. I was 20 years old when I knew about the gospel. Y yo venía, hermanos, de una vida de inmoralidad. And I came from a life of immorality. Yo fui al ejército, yo fui soldado. I went to the army. I was a soldier. Y adquirí muchos vicios. And I acquired a lot of vices. Con 20 años estaba en una construcción. When I was 20 years old, I was in construction. Y entonces alguien comió a la hora de la comida y empezó a leer un libro. And so someone started to eat at lunchtime, and he had a book. Y yo seguía trabajando, pero miré que era una Biblia. And I was still working, but I saw that it was a Bible. Y yo era católico romano. And I was a Roman Catholic. Y yo pensé conmigo, este crente fanático, hasta aquí el trabajo tiene que estar leyendo este libro. And I thought, this guy's a fanatic. Even at work, he's reading this book. Y yo me enojé. And I got angry. Y le grité, ¿por qué usted está leyendo este libro aquí desde el trabajo? And I said, hey, why are you reading? You're supposed to be working. Y entonces él se paró So he got up, y se acercó, porque yo seguía colocando cerámica a pisos. and he approached me because I was still constructing. Y entonces él me contestó. And so he answered. Y cuando él me contestó, yo tuve que escuchar porque yo había preguntado. And when he answered me, I had to listen because I asked the question. Y él abrió en Juan capítulo 14, And he opened up to John chapter 14, de 1 a 3. 1 through 3. No se turbe vuestro corazón. Let not your heart be Creed en troubled. Dios, creed también en mí. Believe in God, believe also in me. En la casa de mi padre hay muchas moradas. In my Father's house are many mansions. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. If it were not so, I would not have told you. Pero yo voy a prepararlos lugar. But I go to prepare a place for you. Y cuando esté listo, vendré otra vez y os llevaré para conmigo, para que donde yo estoy, esté vosotros también. And when it is ready, I will come back for you, so that where I am, you may be also. Enquanto él leía aquellas palabras, And while he was reading those words, como una espada estaba entrando en mi corazón. it seemed as if a sword was entering my heart. Yo tenía 20 años y no conocía nada de Dios. I was 20, I knew nothing of Y God. yo era católico por toda mi vida, hizo la crisma, todos los rituales del catolicismo. I was a Catholic my whole life. I did all the rituals that Catholics do. Pero aquella promesa entró en mi corazón. But that promise entered my Y heart. entonces él me dijo, te voy a hacer un regalo. And he said, I'm going to give you a gift. Y al día siguiente me trajo el conflicto de los siglos. And he brought me the conflict of the ages. Hermanos, yo agarré aquel libro I grabbed that book, y no leí, and I didn't read it. yo lo comí. I ate it 6 meses. for 6 months. Yo estudié de portada a portada el conflicto de los siglos. I studied from first page to the last page, the conflict of the ages. Este tiempo yo veía todas las novelas da Globo. Aquí los brasileños saben lo que estoy hablando. And during that time, I would be seeing a lot of shows, Brazilian shows. Y venía corriendo del trabajo para ver la novela de las 6, de las 7, de las 8. Veía todas las novelas. And I would come back home to watch all of these shows on TV from 6, 7, 8 p.m. Y ahora mi mamá decía, Juárez, venga a ver la novela. And now my mom would call me and say, hey, Juarez, come, see what's on the show. Pero yo le decía, no, ahora estoy ocupado. Y leía el conflicto de los siglos. And I said, no, Mom, I'm busy. And I would read the conflict of the ages. Con 6 meses yo acepté el llamado de Dios. With 6 months, I accepted the calling of the Lord. Yo entendía que Jesús iba a venir en poder y gloria. I understood that Jesus was going to come in power and glory. Yo entendí que no era el domingo el día santo. El día domingo era un día de contrafacción. I understood that Sunday wasn't the true day of worship, that it was Sabbath. Y yo veía en la Biblia los 10 mandamientos muy claros para obedecer. And I saw the 10 commandments as clear to obey. Entonces yo fui para la iglesia adventista. So I went to the Adventist church. Y entonces compré por primera vez un traje. And for the first time, I bought a suit. Y yo usaba jeans y playera y el cabello muy grande. I used jeans, a t-shirt,
and a big hat. Y entonces corté mis cabellos And so I cut my hair y cambié mi ropa ahora. and I changed my clothes. Y entonces el muchacho que estaba en la iglesia, porque yo no sabía dar el nudo a la corbata, And so there was a young man at church. I didn't know how to tie a tie. y yo llevé la corbata al hombro. And I took my tie on my shoulder. Y pensé, voy temprano pedir ayuda, que alguien me ayude a poner la corbata. And I said, I'm going to go early so someone helps me to tie this tie. Y entonces un hermano me estaba ayudando a colocar la corbata y me dijo así. So the brother was helping me out to put on my tie, and he told me the following. Me mirou e disse, Juárez, usted se parece um pastorcito. He said, Juarez, you look like a little pastor. Ele estava bromeando, And of course, he was joking. pero eu senti fuego em meu coração. But I felt a fire in my E eu não heart. podia rechazar aquele chamado. And I couldn't reject that calling. E então eu lhe dije, sim, eu vou servir a Deus. And I said, yes, I'm going to serve the Lord. E ele me dijo algo assim que nunca me olvidei, pero você sabe qual foi o final de los discípulos e profetas? And he said something that marked the rest of my life. He said, do you know what happened to the disciples? E eu lhe falei, sim, pero não importa, se Deus me chama, vou servir-lhe. And I said, yes, but it doesn't matter. I'm going to serve the Lord anyway. Pero eu tenho grande problema que creio que é tu problema também. But I have a great problem that I think is your problem too. Como eu vou servir a Deus se tenho as mãos contaminadas de How am I pecado? going to serve the Lord if my hands are full of sin? Como eu vou servir a Jeová de los ejércitos se minha mente está pura basura? How am I going to serve the Lord if my mind is full of garbage? E agora entrei em uma luta muito grande comigo mesmo. So now I was in internal conflict with myself. E eu colocava minhas mãos em las coisas sagradas, pero me sentia completamente indigno. I would put my hands into sacred things, but I felt as if I was unworthy. Uma noite venia eu ao grupo, havia 6 membros ao grupo que eu congregava. One night I came to a small study group of about 6 persons. E de lejos escutava os hinos. And from afar you could hear the hymns. E há eucalipto muito grande aí cerca, árvore. And there's a tree very close. It's very big. E então havia uma luna muito bonita. And there was a very beautiful moon. E eu me parei à la sombra deste eucalipto, a la luz de la luna, e comecei a orar. And I got under the shade of this tree under the moon and I started to pray. E entrei aí a lo que a Bíblia chama angústia de Jacob. And I entered what the Bible calls the anguish of Jacob. Empezó, hermanos, todo el recuerdo de mis pecados a mi mente. And all the past sins that I committed entered into my mind in that moment. E não era uma imaginação. And it wasn't just my imagination. Eu era imoral. I was immoral. E eu era adicto a vícios. I was an addict to vices. Eu estava arrastrando uma existência miserável. I was dragging along with me a miserable existence. E como eu pudiera ir para allá cantar hinos e ler a palavra de Deus se eu era uma pessoa imunda? How could I go and sing hymns if I was an immoral person? Aquela noite clamei ao Senhor. That night I cried unto the Lord. E eu estava solito. I was by myself. Pero chorava como niño pequeño. But I would cry as if I was a young boy. E eu le disse ao Senhor, Senhor, se usted não me lava, não me limpia, eu não puedo seguir adelante. I said, Lord, if you don't wash me and clean me right now, I can't step forward. Eu queria servir a Deus. I wanted to serve the Lord. Eu queria cambiar minha vida, I wanted to change my pero eu não life, podia hacerlo. but I couldn't do it. Hermanos, nosotros todavía no entendemos esto. We still don't understand Tenemos this. buenas intenciones. We have good intentions. Isaías tenía buena intención. Isaiah had a good intention. Isaías quería ser un siervo de Jehová. Isaiah wanted to be a servant of the Y Lord. tal vez que él no era inmoral o adicto, Maybe he wasn't immoral. Maybe he wasn't an addict. pero Isaías estaba desanimado. But Isaiah was not in a good Y estamos en place. una guerra. We are in a war. Satanás quiere destruir tu vida. Satan wants to destroy your life. Y esto no es una broma. This is not a joke. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón viene para matar, robar, destruir. Jesus said in John chapter 10 verse 10, a thief comes to destroy, to kill. Satanás está destruyendo la vida y la familia y la salud de muchas personas dentro de la iglesia. Satan is destroying the life, the health, and the family of many of us. Yo doy consultas de salud.
I give counsels on health. E vêm muitos pastores adventistas e de outras igrejas completamente enfermos. And many pastors, Adventist pastors and pastors of other denominations come and they're completely sick. É uma guerra espiritual. There's a spiritual war. Quando nós outros, hermanos, não tomamos em sério a palavra de Deus. When we don't take seriously the word of the Lord. Seguimos comendo queijo e comendo estimulantes, carnes e maionese, ketchup, mostaza e todo esto. We keep eating stimulants like ketchup, mayonnaise, cheese, and meat, and all of these things. Não entendemos que esto, mis hermanos, é uma guerra para destruir-nos. We don't understand that this is a war made to destroy us. Uma vez que você destrui o corpo, And once you destroy your own body, o propósito de Satanás é destruir mais que todo o lóbulo frontal. Satan's goal or mission is to destroy the frontal E lobe. vai poner o desânimo. And he's going to bring discouragement. E vai poner o rancor. And he's going to give you anger. E vai poner o ódio. And he's going to give you hate. Por isso que a intemperância é tão importante que entendamos à luz da vida espiritual. That is why we must understand intemperance at the light of the gospel. Deus ha desenhado plano completo para nós outros, The Lord has designed a plan for us para ajudar-nos a levantar-nos desta condição caída. to help us get up from this fallen E condition. Jesus dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesus said, I want you to have life and life in abundance. Ahora, mis hermanos, estamos entrando a la reta final. Now we're coming into the final hour. Y en esta hora Dios va a levantar no un Daniel por aquí, un José por allá, pero 144,000 personas que tienen que entender esto. Jesus isn't going to have a Daniel here, a Joseph there. He's going to have 144,000 people that are faithful to him. Pero la parte más importante no es la reforma pro salud. But the most important part isn't the health. Porque cuando usted acepta la reforma pro salud, pero no tiene una visión de Dios, Because when you accept the health message but don't have a vision of the Lord, usted empieza ahora a compararse con los demás. start to compare yourself Y with usted dice, everyone else. oh, And you yo soy say, más santo que el hermano que está comiendo un pollo loco. oh, I'm more holy than this man that's eating chicken. Entonces empezamos a querer parecer que somos mejores que los demás. So we want to think that we're better than other people. Y que somos el ejemplo para la iglesia. And that we are the example for the church. Y el que no haga como yo hago, yo lo condeno. And who doesn't do what I do, I condemn that person. Y estas personas se transforman en personas agrias. These people become sour. Pero cuando nosotros vamos primeramente a tener como Isaías una visión del trono de Dios, But when we have a vision of the throne of the Lord, dice la palabra de Dios que hubo un cambio en la vida y el ministerio de Isaías. the word of God says that there was a change in Isaiah's life and his ministry. ¿Cuál fue la consecuencia? What was the consequence? Isaías cobró ánimo. Isaiah was overjoyed. ¿Y por qué? Why? Porque él reconoció que Dios le quería usar, pero primero Dios quería purificarlo a él. Because Isaiah realized that God was going to use him, but he needed to purify him. Capítulo 6 de Isaías, versículo 5. Chapter 6 of the book of Isaiah, verse 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey, Jehová de los ejércitos. Then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongues from off the altar, and he laid it upon my mouth, and said, Lo, this hath touched thine lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. Amén. Hermanos, entonces yo empecé a clamar al Señor. I started to cry unto the Lord. Yo le dije al Señor, ¿cómo yo voy a ayudar a otros si yo estoy contaminado? I said, Lord, how am I to help others if I am unclean? Yo vengo arrastrando una existencia miserable. I come dragging along with all of this miserable existence. Yo quiero hablar un poquito a los jóvenes. Hay muchos jóvenes aquí. I want to talk a little bit to the young people. There are many young people here. Ellen White habla de un pecado secreto.
Ellen G. White talks about a secret sin. Yo tenía un pecado secreto I had a secret sin, y yo no tenía cómo vencerlo. and I didn't know how to conquer it. Y yo tenía vergüenza de mí mismo. And I was ashamed of myself. ¿Cómo yo voy a poner mi mano en la obra de Dios, en las cosas de Dios, si están contaminadas por pecados? How am I to put my hands in the ministry if they are contaminated? Dios no es un niño. God is not a Él child. ve todas las He cosas. sees everything. Pero Dios no vino, dijo Jesús, no vino condenar, pero vino salvar y Jesus- buscar lo que se había perdido. Jesus did not come to condemn, but to save those who were condemned. Aquella noche yo clamé al Señor en lágrimas. That night I cried unto the Lord with Y tears. yo le dije, Señor, y yo soy sincero, si tú no me quitas ahora este peso, yo regreso para atrás. I said, Lord, I'm going to be sincere to you. If you don't take this anguish away from me, I don't know how I'm going to be able to serve you. Y yo estaba determinado, hermanos. And I was determined. Si yo no sentía un cambio, yo no iba a ser hipócrita ya a decir que soy un creyente, un santo y cargando una vida toda inmunda. If I didn't feel a change within myself, I didn't want to be a hypocrite and preach to everyone and when I am unclean. En aquel momento que yo oraba y clamaba a la oscuridad de la sombra del árbol, When I was crying under the shade of this big tree at night, yo sentí, mis hermanos, como si una mano entrara en mi corazón. I felt as if there was a hand reaching into my heart. Y de repente todo aquel peso, aquella angustia, se transformou em uma experiência dulce, amorosa, maravilhosa. Suddenly, all of that weight in my heart was lifted, and the moment changed into a joyous moment. Eu não escutei nenhuma voz, I didn't hear a voice. eu não mirei nenhuma luz assim espetacular, I didn't see a great light, pero eu estava seguro que Deus me havia tocado but I was sure that God touched me, e minha vida cambiou para sempre. and my life changed forever. Todavia não he chegado a lo que quero ser, I have not arrived yet to what I want to be, pero Deus cambiou minha vida. but God changed my life. Deus tem plano em tu vida. God has a plan in your life. Eu vim de uma montanha como índio. I come from a mountain as if I were an Indian. Eu cresci ao cuello de caballo sem los apetrechos del caballo. I would ride a horse without a saddle. Eu cresci sem sapato a los pies, não tinha sapato. I didn't have shoes when I was growing up. Eu nunca conheci comidas de la ciudad, comía nomás produtos del campo. I didn't know city food. I ate food from agriculture. Eu não conheci nunca mi papá, nunca lo he mirado. I never knew my father. I never met him. Pero Deus me apartou para servi-lo. But God set me apart to serve him. Pero eu necessitava entender de que Deus tinha que tocar-me para But I purificar. needed to understand that God needed to touch me to use me. Queridos hermanos, dice la palabra de Dios The word of the Lord says, brothers and sisters, que ahora el Señor quiere purificarnos. that now the Lord wants to purify us. Tenemos que ver la gloria de Dios. We have to see the glory of the Lord. El Señor nos quiere ahora llevar a un lugar donde Él pueda hacer este cambio en nosotros. God wants to take us to a place where He can make this change in us. En el libro de Ezequiel está muy claro cómo Dios quiere trabajar ahora. In the book of Ezekiel, it is very clear how the Lord wants to work with us. Si usted abre conmigo el capítulo 3, versículo 22, Ezequiel. If you go with me to Ezekiel chapter 3, verse 22. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. And the hand of the Lord was there upon me. And He said unto me, Arise, go forth into the plain, and I will there talk with thee. A ver, hermanos, a ver si están acompañando. ¿A dónde el Señor invita a Ezequiel a ir? Where did the Lord invite Ezekiel to go? A ver, ayúdeme. Help me out. Al campo. Pero ¿cuál era la finalidad? To the countryside. But what was the goal here? El versículo menciona, y allí hablaré contigo. There I will talk to thee, the verse says. Pero ahora hago una pregunta, ¿y por qué Dios no habla con Ezequiel allá a la ciudad? But now I ask a question. Why didn't God talk to Ezekiel in the city? Porque él tiene que ir al campo. Why did he have to go into the countryside? La respuesta viene al versículo siguiente y dice así, hermanos. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba, ¿qué? La gloria de Jehová. Decimos amén, hermanos, como la gloria que había visto junto al río Quebar.
The answer we find in verse 23. Then I arose and went forth into the plain, and behold, the glory of the Lord stood there, as the glory which I saw on the river of Chebar, and I fell on my face. Dios ha dado luz a la iglesia adventista del séptimo día. The Lord has given light to Seventh-day Adventist Church. La verdadera educación, hermanos, que fue dada a través de Jesús, de los ángeles Adán y Eva, The light which was given through Jesus to Adam and Eve fue la misma educación que el Señor le dio a los patriarcas y profetas. was the same light that God gave to the patriarchs and the prophets. La verdadera educación que Jesús le dio a los discípulos The true education that God gave to the disciples es la verdadera educación que nosotros necesitamos ahora más que todo porque estamos todos contaminados. It is the true education that you and I need today because we are contaminated. Pero Ezequiel no le dije al Señor, pero Señor, yo soy un profeta, yo tengo que estar aquí en la ciudad para predicar a la gente. Ezekiel didn't say, but Lord, I'm a prophet. I have to go into the city to preach to everybody. El orden era muy claro, sal al campo. The order was very clear. Go out into the countryside. Al año 2000, algunos hermanos con miedo de lo que iba a haber al pasaje del milenio, Many brothers and sisters in the year 2000, when they were scared because it was a new millennium, fueron al campo pero sin saber qué hacer. they went to the countryside, but they did not know what to do. Algunos pensando de que apenas ir al campo es todo. Some were thinking that just going into the countryside was everything they needed. Pero hay una obra que está intocada. But there is a work that has not been touched. Y esta primera parte es una obra en nosotros. And this is a work that has to be done in us. Y la segunda parte de la obra por nosotros. And the second part for us. El Espíritu Santo quiere purificarnos. The Holy Spirit wants to purify us. Y después que Él toma control de nuestra vida, And after He takes control of our lives, Él va a hacer una obra por nosotros para las otras demás personas. He will do a work for us to other people. ¿Cuál es la obra? And what is this work? La obra de los puestos de avanzada. The work of outposts. Vamos a estar predicando esses 10 días cómo funciona esto. We're going to be preaching these 10 days about how this works. En el mismo libro de Ezequiel, In the same book of en el Ezekiel, libro de Daniel, in the book of Daniel, en el libro de Apocalipsis, in the book of en Revelation, los evangelios. in the Gospels. Esta obra está diseñada para el remanente, para los 144,000. This work is designed for the remnant, for the 144,000. Y muchos piensan que hacer esta obra es aprender naturopatía. Many people believe that natural medicine is this work. Y yo no estoy en contra de esto. I'm not against this. Yo soy maestro de estas áreas. I'm a teacher of these areas. Yo enseño, hermanos, el poder de la geoterapia o fangoterapia. I teach the power of medicine, of natural medicine. Cómo usar el barro, How to use mud. cómo usar las plantas, How to use plants. cómo preparar las tinturas, How to prepare tinctures. cómo dar un masaje. How to do a massage. Todo esto es importante. All of this is important. Pero ir al campo no es apenas, mis hermanos, el cambio de la ciudad al campo. But doing this isn't just changing from me living in the city to living in the countryside. Entonces, ¿cuál es la parte más importante? So which is the most important Ezequiel 3:24. part? Ezekiel 3, verse 24. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra e enciérrate dentro de tu casa. Then the Spirit entered into me and set me upon my feet and spake with me and said unto me, Go, shut thyself within thine house. Hermanos, desde el año 2020 que estoy predicando esto. I am preaching this ever since 2020. Cuando empezó la pandemia, empecé a predicar, de ahora adelante, o vamos ser cada vez más santos o cada vez más endemoniados. I said, from here on out, we're only going to be either more holy or more sinful. El Espíritu de Dios se está apartando de la raza humana igual que al tiempo del diluvio. The Spirit of the Lord is getting farther and farther away from the human race. Aviones, helicópteros estão caindo todo momento agora. Planes are falling everywhere. Guerras estão agora por doquiera. Wars are taking place everywhere. La inmoralidade aumenta cada dia. Immorality is skyrocketing. La violência cada vez mais forte. Violence is more and more plentiful. El Espíritu de Dios se está apartando de la tierra. The Spirit of God is getting farther and farther away from the earth. Entonces, ¿por qué ir al campo?
So why should we go to the countryside? Vamos hablar un poquito del espíritu de profecía. Let's talk a little bit about the spirit of prophecy. El libro de eventos de los últimos días The book Last Day Events. dice, hermanos, It a la says, página 39, page 39, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad, no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Christ awaits with a longing desire for the manifestation of himself in his church. When the character of Christ is perfectly reproduced in his own people, then he will come to claim them as his own. Every Christian has the opportunity not only to hope, but to hasten the coming of our Lord Jesus Christ. Dice claramente, mis hermanos, que Dios está esperando que hagamos este movimiento. It is said very clearly that the Lord is waiting for us to hasten this movement. Y a la vez, hermanos, cuando vayamos al campo, tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga este proceso de purificación en nosotros. When we go into the countryside, we need the Holy Spirit to make this change in us. Por eso, como Ezequiel, ahora necesitamos movernos en armonía con la palabra del Señor y ir al campo para ver la gloria de Dios. Like Ezekiel, we have to be in harmony with the Word of God going into the countryside. Dice aquí el mismo libro, Eventos de los Últimos Días, página 177. Last Day Events, page 177. El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. The Lord is coming soon. In every church, there must be a process of purification and shaking, because among us there are evil men who do not love the truth or honor God. Isaías necesitava um processo de purificação. Isaiah needed a process of purification. Quando estudo, hermanos, el capítulo 6, When I study chapter 6 of the book Él of hace la Ezekiel, confesión. of Isaiah, sorry, ai de mim, he says, "Woe is me! soy muerto. I'm dead." Hoy nos consideramos como uma igreja privilegiada. Today we consider ourselves as a privileged church. Tenemos la perspectiva profética. We have the perspective of prophecy. E temos, mis hermanos, las doutrinas bíblicas. We have the biblical doctrines. E casi los pastores de outras igrejas não les gusta hablar con nosotros porque conocemos muy bien la Biblia. And pastors of other denominations don't like talking to us because we know the Bible better than them. Pero entonces lo que hace falta? But then what is left? Isaías era um profeta. Isaiah was a prophet. Que lhe faltava a ele? What was lacking with him? E por que estava desanimado? And why was he in a bad place? E por que não tinha o valor de ir adelante quando o Senhor lhe estava ordenando? Why didn't he want to go forward when the Lord was telling him, go forward? Isaías necessitava encontro com o Senhor. Isaiah needed an encounter with the Lord. Eu hice reto el año pasado a todos os hermanos de Madison. Last year, I made a challenge to all the brothers and sisters of Madison Que nenhum de nosotros that none of us ponga las manos en la obra del Senhor put our hands into the work of the Lord se não tiene el valor de quedar por lo menos una hora de rodillas cada día. if you don't have the strength to put yourself on your knees to pray 1 Los hour. líderes, pastores, maestros, diretores, más todavía. Pastors, directors, leaders, even more so. Si no oramos y leemos la Biblia, fuera, estamos fuera. If we don't pray and study the word, we're gone, we're out. No importa que tanto conocimiento y tanta teología y diploma tengamos. It doesn't matter that we may have 100 diplomas, a lot of knowledge. Si un árbol crece muy arriba, A tree may grow very high up, el árbol tiene que tener proporcional la raíz para abajo. but the tree has to have deep roots. Porque si viene la tempestad y el árbol apenas creció para arriba, va a tumbar. Because if the storm comes and it does not have deep roots, it will be taken away. Usted no tiene fuerza y yo tampoco. You don't have strength, and I don't Necesitamos either. de la unción del Espíritu Santo. We need the blessing of the Holy Aquí Spirit. dice, hermanos, un proceso de purificación It is a process of purification. para ver la gloria de Dios. See the glory of the Yo Lord. tengo un libro aquí, hermanos, el libro Mensajes
Selectus, tomo 2, I have a book here called Selected Messages, al Volume 2. capítulo Una invitación a vivir al campo, And in the chapter that says an invitation for the countryside, a la página 363 dice así: in page 363 it says the following. Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los hombres y las mujeres, y con el fin de lograrlo inventa toda clase de novedades y diversiones y toda clase de recursos que resultan excitantes. Y las ciudades del mundo están llegando a ser hoy como las ciudades que existían antes del diluvio. Satan's purpose is to attract men and women to the cities, and in order to achieve this, he invents all kinds of novelties and amusements and all kinds of resources that are exciting. And the cities of the world are becoming today like the cities that existed before the flood. Ahora viene un chamado. Now here comes a calling. ¿Quién será amonestado? Who will be preached unto? Volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y a las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. We say again, out of the cities. Do not consider that it is a great deprivation to have to move to the hills and mountains, but look for a retreat where you can be alone with God to learn His will and His ways. Dice, allí esperam abundantes bendiciones There are abundant blessings there para los que deseem aprenderlas. for those who want to learn them. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Criador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. When we take a look at God's creation, we will be transformed into His image. Así, ¿cuál es la razón que debemos salir de las ciudades? So what is the reason for which we should abandon the cities? Dice que Satanás está en las ciudades. Satan is in the cities. La mundanalidad está en las ciudades. Worldliness is in the cities. El materialismo está en las ciudades. Materialism is in the cities. Por eso el Señor está diciendo en su palabra, salid de Babilonia. The Lord is saying, come out of Babylon. Babilonia es una ciudad. Babylon is a city. En la ciudad está la gloria del enemigo de Dios. In the city is the glory of the enemy of the Lord. El otro sábado, si Dios nos permite estar aquí, vamos a hablar cómo la Odisea tiene que entrar al hospital divino, el lugar santísimo del santuario celestial. Next Sabbath, if we have the opportunity, we're going to talk about how the last church has to be like Jesus. Queridos hermanos, dice que el pueblo de Dios va a pasar por una gran crisis. The people of God are going to go through a great crisis. Pero no solamente porque allá en Apocalipsis 16 se unen los poderes de la Trinidad satánica. Not just because in Revelation chapter 16, the evil Trinity is united. No solamente, mis hermanos, porque en las ciudades vai cair fuego, granizo y desastres naturales. Not just because natural disasters like fire and earthquakes are going to fall upon the cities. Es que Dios nos quiere llevar afuera por otra razón. God wants to take us out for another purpose. Él quiere reproducir su carácter en nosotros. He wants to make His character secure in us. Y ahora le hago una pregunta, si Satanás no pudo vencer un Cristo, ¿cómo va a vencer a 144,000 Cristo? Porque el Señor Jesús quiere reproducir su carácter en los 144,000. If Satan was not able to beat Christ, how will he beat 144,000 who are like Christ? Mensajes selectos, tomo 2. Selected Messages, Volume 2. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder de las uniones laborales será muy opresivo. Una vez y otra, el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones. ¿Por qué? Porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. The time is fast approaching when the power of the labor unions will be oppressive. Once and again, the Lord has instructed the members of His people to take their families out of the cities and take them to the countryside where they can grow their own provisions, because in the future, the problem of buying and selling will be very serious. Queridos hermanos, el Señor ha llamado a su pueblo a salir al campo.
Brothers and sisters, God has called his people to come out of the cities into the countryside. El ángel visitó a la profeta y le mencionó las palabras. The angel visited the prophet Ellen G. White and said the following words. El Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades, desde puestos de avanzada, ubicados fuera de ellas. En estas ciudades debemos tener casas de culto como monumentos de Dios, pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, a la curación de los enfermos y a la preparación de los obreros deben establecerse fuera de las ciudades. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en la ciudad. The Lord has repeatedly told us that we must work in the cities from outposts located outside of them. In those cities, we must have houses of worship like monuments of God. But the institutions intended for the publication of the truth, the healing of the sick, and the preparation of workers must be established outside the cities. It is especially important that our youth be protected from the temptations of life in the city. Tenemos una gran obra en muy poco tiempo. We have such a great work to do in such little En time. las ciudades tienen que tener monumentos de Dios. We have to have monuments of God in the cities. Pero fuera de las ciudades hay que tener editoras o publicadoras. But out of the cities, we have to have publishing houses. Tenemos que tener clínicas naturistas que traten con tratamientos naturales. We have to have natural clinics that help with natural medicine. Y entonces, hermanos, esta obra está intocada. This work has not been touched. Tenemos muy poco tiempo para una obra muy grande. We have but few time for such a great work to do. Entonces, ¿usted entiende ahora por qué necesitamos de la unción del Espíritu Santo? Do you understand why we need the blessing of the Holy Spirit? Porque esta obra no va a ser terminada por un hombre, esta obra es de Dios. This work will not be finished by a mere mortal. It will be finished by the Most High. Pero Dios tomó la decisión de usar no solamente sus ángeles, pero a seres humanos caídos. The Lord has not only decided to use His heavenly angels, but also us, Ahora fallen usted entiende beings. por qué tenemos que pasar por un proceso de purificación. Now, do you know why we have to go through a process of purification? Ahora usted entiende por qué tenemos que ir al campo. Now, do you understand why we have to go into the countryside? Dijo el ángel, The angel said, hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. we have to work in the cities from outposts. El mensajero de Dios dijo, The messenger of the Lord said, ¿no serán amonestadas las ciudades? the cities will not be preached unto? Sí, Yes, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, but not by the people of God that are inside of the cities, sino mediante sus visitas realizadas para divertirlos de lo que acontecerá sobre la tierra. but by the visits of those who are out of the cities in the countryside. Ahora entiendo por qué Ezequiel al obedecer recibió la unción del Espíritu. Now I understand that when Ezekiel obeyed to go into the countryside, he was blessed. Ahora entiendo por qué Ezequiel al ir al campo, él vio la gloria de Dios. Now I understand why when Ezekiel went into the countryside, he saw the glory of the Lord. Nosotros, mis hermanos, tenemos el mismo llamado. We have that same calling. Hay un texto que lo tengo de memoria, es pequeño pero poderoso. There's a small text that I have memorized. It is small but powerful. Dice la profeta, esforcémonos Let us strive con todas las fuerzas que Dios nos ha dado with all the strength that God has given us para estar entre los 144,000. to be within the Y 144,000. yo rasgué los cabellos. And I was itching my hair. ¿Qué es esforzarse? What is to strive? Para estar entre los To 144,000. be within the 144,000. O tal vez sea decorar todas las profecías Is it to know all prophecy y decorar todas las fechas y toda la historia. and to have all the dates and all history? No, hermanos. No. 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 ¿Qué es esforzarse entonces ser vegano? What is to strive? Is it to be vegan? No hay problema en ser vegano. There's no problem in No hay being problema en vegan. estudiar la Biblia. There's no problem in studying the Pero word. lo que Dios está diciendo es ver su gloria. But what God is saying is to see His glory. Esto nos va a capacitar para hacer su obra. This will give us the capacity to finish His work. Y porque Dios quiere mostrarme su gloria, And because God wants to show me His glory. porque así como Isaías, yo voy a darme cuenta de que yo soy un ser caído, profano, pecador. Because just like Isaiah, I'm going to see that I'm sinful. No importa cuántas iglesias ya abrí, It doesn't matter how many churches I've no opened. importa cuántos estudios bíblicos he dado, It doesn't matter how many Bible studies I've given. no importa cuántos años soy vegano, It doesn't matter how many years I've been a vegan. yo soy un pecador. I am a sinner.
Ay de mí, soy inmundo, Woe is me. purifícame. Purify me, Lord, Tócame, Señor, con la Touch me, brasa Lord. viva de tu altar. with the coal of your Yo sanctuary. quiero ser una nueva criatura. I want to be a new creature. La oración del publicano. The prayer of the tax collector. Tem misericórdia de mim, pobre pecador. Have mercy on me. I am a sinner. Muitos vão ao campo Many go to the e country. llevam o celular e veem suas películas igual que na cidade. They go with their phones and they watch movies in the Muitos countryside. vão ao campo e a las 3 da manhã estão mirando a película. Many are in the country and at 3 a.m. they're watching movies. Muitos vão ao campo, pero não fazem nenhum cambio. Many go to the countryside but don't have a change. Não é solamente ir ao campo, It's not just to go into the countryside. é ver a glória de Deus. It's to see the glory of the Segunda Lord. de Coríntios, hermanos, dice 10:31, portanto, quer comais, bebais ou qualquer outra coisa, hacedlo todo para a glória de Deus. Whether you eat or drink, do it all for the glory of the Lord. La gloria de Dios es el carácter de Cristo en nosotros. The glory of the Lord is His character Si in no oramos us. y no leemos la Biblia y no nos dedicamos a ayudar a las almas, Dios no se va a revelar a nosotros. If we don't study the Word, if we don't dedicate ourselves to spreading the gospel, Yo me gustaría esta mañana hacer un chamado. I would like to make a calling this morning. ¿Estamos con miedo? Are we scared? ¿Estamos desanimados? Are we not in a good place? ¿Y cuál es el pecado que todavía estamos acariciando? What is the sin that we are still clinging on to? Enquanto escuchamos este canto, yo quiero invitarle, mi hermano, mi hermana, usted que está en su casa, usted que tiene una credencial de ministro, usted que tiene un puesto en la iglesia, ven al Señor, ven a Jesús. Come to Jesus. You who are online, you who are here, come to the Lord. Enquanto escuchamos este canto, mis hermanos, hagamos nuestra decisión hoy, como Ezequiel, como Isaías, de servir a Jehová. Prepara el camino al Señor. Prepara la vía de su reino. Debemos actuar, su sendero allanar. Preparémonos pues, Él va a llegar. Prepara el camino al Señor. Prepara su pronta venida. Debemos actuar, su sendero allanar. Preparémonos, Él vendrá. Amar a todos Él nos mostró, ya consolar las penas. Hay que vivir cual Él nos mostró, pues su venida se acerca. Prepare ye the way of the Lord. Prepare ye the way for His kingdom. His path we must clear, for the time is here to prepare the way, so the Lord can come. Prepare ye the way of the Lord. Declare ye the day of His coming. Our voices will raise as we sing His praise. Oh, prepare the way of the Lord. Love one another, the prophet said. Bear one another's sorrows. Care for the poor and forgive every sin. Watch, for the Lord comes tomorrow.
Señor. Enseñemos ya su evangelio. Con fidelidad hay que perseverar, su camino hay que preparar. Yo estoy muy feliz esta mañana, hermanos. I'm very happy this morning, brothers and sisters. Estar aquí en Bolivia, en la Red Advenir, es una gran alegría. To be here on Red Advenir is a joy for me. También tengo mucha alegría porque estoy acompañado esta mañana. I'm also very thankful because I am joined this morning. Iniciamos la Escuela Madison en California, Estados Unidos, We started the Madison School in California, United States. y llegó un alumno con nosotros. And there came one student with us. Este alumno es James, que está ahora traduciendo y cantando. This student is I, who is translating for the pastor. Quiero hacer un llamado ahora a los jóvenes. I want to make a calling for all young people. Yo conté mi experiencia que con 20 años acepté a Jesucristo como When I mi was 20, Salvador. I accepted Christ. Y hoy estamos nosotros aquí. And today we are here. Pero tal vez mañana usted va a estar aquí si usted acepta el llamado que el Señor te está realizando ahora. But you might be here tomorrow if you accept the calling of the Lord. Tal vez que usted diga, yo no tengo dinero, You might say, I have no money, pastor. yo no tengo talentos. I don't have any talents, pastor. Pero si usted tiene Jesús, usted tiene todo. But if you have Jesus, you have everything. Venga al Señor este día, esta mañana. Come to the Lord this morning. Si usted tiene pecados, enfermidades, si usted está arrastrando una existencia miserable, If you have sin, if you have sickness, if you've been dragging along with you this existence of sin, el Señor está con los brazos abiertos para recibirte. the Lord is open, ready to receive you. Querido hermano, tal vez usted se apartó de los caminos de Dios. You might have gone astray from the path of the Lord. Tal vez como el hijo pródigo se fue al mundo. You might have been like the prodigal son, away from the Lord. Pero hoy el Señor te está llamando de regreso. But the Lord is calling you back today. Tal vez usted nunca escuchó este mensaje antes, You may have never heard this message pero siente que el before. Espíritu de Dios te quiere traer ahora. But you feel the Holy Spirit bringing you. Yo quiero orar con usted. I want to pray with you. Si hay alguien aquí en este lugar que quiere entregar su vida al Señor este día, If there's someone here who wants to give their life to God today, Isaías tuvo que hacerlo este día. Isaiah had to do it that day. Él tuvo que reconsagrarse al Señor. He had to reconsecrate himself to the Él Lord. confesó su pecado. He confessed his sin, Y Dios le dio un ministerio poderoso en la Biblia. and God gave him a powerful ministry in the Bible. Pero ahora Isaías ya no está con nosotros. But Isaiah is not with us anymore. Dios te está llamando a usted. God is calling you. Yo quiero orar con usted este momento. I want to pray with you in this moment. Sí, vamos con reverencia a postrarnos. Let us with reverence kneel before the Lord. Amado Padre que estás en los cielos, Dear Heavenly Father who art in heaven, gracias por el Evangelio. thank you for the gospel. Gracias por el Cordero que foi imolado. Thank you for the lamb which was slain. Pero mucho más gracias por el gran sumo sacerdote que está vivo intercediendo por nosotros. But also thank you for the high priest who is interceding for us. Padre Santo, bendice esta congregación. Bless this congregation, O Father. Bendice também aqueles que estão em suas casas e que estão acompanhando este chamado. Bless those who are home and are hearing this calling. Que tus ángeles puedan firmar cada decisão tomada a esta hora. May the angels affirm every decision which is being E que made pueda right now. prosperar em frutos para a vida eterna. And may there be fruits for eternal life. Toca nossos lábios. Touch our lips. Toca nuestra língua. Touch our tongue. Toca, Senhor, nuestra mente, nuestro coração. Touch our minds, our hearts. Purifica-nos em la sangre del Cordeiro. Purify us in the blood of the Lamb. Pedimos humildemente em el poderoso nome de Jesus, We ask humbly in the powerful name of Jesus Christ, a quem damos toda a honra e glória. to whom we give all honor and glory. Amém. Amen. Amém.